compartilhando a live agora. Vamos lá. Zap. E aí, Rafael? Acabou, vai começar o evento aí, já vamos assistir aqui já, todo mundo junto. Deixa eu ver aqui, tô só compartilhando aqui. Só dá um confere aí, manda mensagem aí, ver se o áudio tá legal, minha voz, se tá a imagem boa, como é que tá. Por favor, pode dar esse feedback. Vamos fazer um Discord. Beleza. Ah, você tá jogando Warzone? Eu nem instalei, porque é grande pra caramba. Nem instalei ainda. E o Ark tem jogado ainda? Minutos, vai estar sincronizado, tá com um pouquinho de delay a live, de poucos segundos. Aqui eu tô olhando pro lado e pra cá porque tô improvisando, não tenho dois monitores, então só tenho um monitor que é do notebook e eu olho o chat pelo celular. Mas acho que dá pra ver o pessoal comentando aí. Dá pra ver direitinho. Quer passar? Pode passar. Aqui. Pode passar. Pode ver. Vai. Aí acompanha aí o evento aí até o final. Aí vamos zoar junto, ver as novidades que vai vir
O Xbox, se bem que avisando o pessoal, quem vai assistir a live, não é exclusivo do Xbox, né? Que tem gente, senão vai pensar que vai ser. Vai mostrar os exclusivos, vai mostrar os third party. O que é third party, pra quem não sabe, é os jogos terceiros, ou seja, da Capcom, Soft. Inclusive foi confirmado que vai mostrar a gameplay do Assassin's Creed Valhalla. E aí, Jéssica, bom? Foi confirmado que vai mostrar o Assassin's Creed Valhalla. Enfim, vai ser anúncios third party. Pode ser que venha uma surpresa. Outra coisa que eu acho que vai acontecer vai mostrar alguns jogos novos que vai entrar no Game Pass. Isso bem provável que vai acontecer. Que aliás hoje já tá liberado Red Dead Redemption 2 Game Pass. Falei na indústria, né? Como sempre. Vê se o áudio tá legal aí, dá pra me ouvir. Eu abaixei um pouco aqui, ó, o volume aqui que essa musiquinha fica enche um pouco o saco. Aí até começar a limpar. 16 minutos para começar. Deixa eu ver se tá tudo ok. Pelo que eu tô vendo ali, dá pra ver o rosto, a imagem. Vai cobrir só um pedacinho. E vocês, o que vocês estão esperando assim de novidade? Não vai falar o que vai pra não estragar o vídeo? Então, ó, se você sabe de alguma coisa, ó, fica quieto, hein? Não vai dar spoiler. Pelo amor de Deus, sabe que spoiler tá uma bagunça. Beleza? A imagem travou, tá no altar, beleza. Pode passar. Enquanto ela não começou de patar, pega a voz, sai tudo. Muito o quê? Já tô ao vivo. Tem barulho. Hã? Não, tá o outro Rafael, não é o Rafaelzinho. É o outro Rafael que joga arte. Não, eu não vou gravar jogo, eu vou assistir o evento, a live, e vou assistir ao vivo, vendo e tô tentando. Fica quieto, você vai ver, você tá aqui ao vivo, então fica quieto. Minha sobrinha tá aqui fazendo pergunta. Treze minutos, hein? Aqui. Daiane, ó, tua mãe falou pra tu ficar quieta aí. Yasmin, tua mãe falou pra tu ficar quieta. Mandou no chat aqui. Pra ver que aqui é tudo estúdio profissional, ó. Tá segurando o celular.
Mozilla. Já me ajuda a segurar o celular. Que é tudo já 2 monitor, 4K, 120 FPS, tudo no outro. Tô aceitando patrocínio, tá? Quem quiser patrocinar, fica à vontade. Vamos lá. Encaixar aqui de volta. Colocar o link no canal no Insta ou no Face. Vou colocar. É que tem que entrar no. Vou fazer agora, tá? Tem uns minutos da tempo. Vou ter que entrar pelo navegador. Eu vou entrar no meu canal, via link. Copiar o URL copiado. Agora eu vou lá no meu Face. No caso, colocar naquele negócio que você está pensando. Aí já coloquei. Face. Insta, deixa eu ver se eu consigo colocar também, acho que é publicação. Não mexo muito no Instagram. Apertar aqui no meu, editar, novo. Acho que apertar novo e... Como é que é? Só para escrever vídeo por foto. Voltamos. 9 minutos, hein? Voltei aqui. E 50 segundos. Aí tá mostrando 54. Que tem um pequeno delay de uns 10, 15 segundos. Mas já tá bom. Minutos, daqui a pouco começa a bagaça. Será que já vai começar já com a gameplay do Assassin? Já pra lascar tudo logo. O que vocês mais estão empolgados? Querem ver a gameplay do Assassin's Creed ou querem ver os jogos novos que vai vir no Game Pass? Que eu acredito que vai ter anúncio de jogo novo, né? Vamos ver.
agora aproveitar que tá no. Antes de começar, o rumor que tava tendo, se for verdade, vai ser muito bom. E vai vir no Doom Eterno pro Game Pass. Olha, e sinceramente, depois do Red Dead Redemption 2 ter entrado, eu não duvido mais nenhum jogo entrar. Então, acredito que o Doom Eterno pode entrar mesmo. E tava tendo um rumor do Doom Eterno e do Dying Light. O Rafael que se deu bem nessa. O outro Rafael, né? Tu não, Cadiano. O outro que joga comigo também. Tá ruim mesmo, né? Assassin's Creed tá muito ruim. Rapaz, o trailer empolgou, cara. Empolgou. Bom, eu joguei desses Assassins novos, né? Com essa mecânica mais RPG. Eu joguei só o Origins. Quando foi o quê? Lançou, eu acho que, se eu não me engano, em outubro. Acho que foi outubro que lançou, aí em novembro teve a Black Friday. Já tava na metade do preço, se eu não me engano. Um pouquinho, não na metade, um pouquinho mais. Aí eu consegui dar um jeito, eu comprei, tava muito com vontade de jogar na época. Aí eu comprei o Origins, aí depois de um ano saiu o Odyssey, eu não comprei ainda, porque eu falei, acabei de pegar o Origins, ainda vou pegar o Odyssey. O Odyssey, talvez nessa Black Friday eu tenha que pegar. Mas esse me empolgou pra caramba, porque é a história viking, também que eles estão fazendo uma história legal, dublada. E a dublagem tá ficando boa, hein? Dublagem muito boa. É um dos jogos que mais faz a dublagem boa. É Assassin's Creed. Vai ser uns 200. Cara, pode ser que seja 200, mas eu acho que com a cotação do dólar, tudo como é que tá atualmente, se passar um foguete aqui do lado, aqui, na hora que tu vai vir lá gravando, passa até o Godzilla correndo. Eu acho que vai estar por 250. Se ficar 200 vai ser bom, porque é um preço já é caro, mas comparado aos preços que tá saindo, já é R$50 a menos. Né? E a Oi mandando bexiga de mensagem. Quero saber, filho, sai daí. Então, acho que 200 já é um bom preço para lançamento, né? Para começar. Se bem que vai pegar depois. Ou quem sabe a Microsoft faça um bundle no Series X que já vem com Assassin's Creed, a pessoa, aí vale a pena, você já compra um novo Xbox, você já tem esse novo Assassin's Creed. Ia falar Ragnarok, que era o nome antigo, Valhalla. Ok? Eu sei. 3 minutos, hein? Daqui a pouco a bagaça começa de fato. Vão comentando aí, não se acaem não. Quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa. Eu sei que a Jéssica tá doida pelo próximo Tom Clancy. A galera vai me bater depois dessa. Mas vamos ver se vai ter Tom Clancy. Mas eu acredito assim, que eu tô esperando assim, já pé no chão. Assassin's Creed já tá confirmado, vai ter gameplay. Talvez vai ter anúncios de third party, então vai que anuncia, porque tá todo mês sai um rumor, vai que anuncia o novo jogo do Batman, finalmente anuncia. Ou até mesmo o novo jogo da Rockstar e da DC, né? Que já foi confirmado que não é do Super-Homem. Mas quem sabe, eu acho assim, o filme pode ser o da Mulher Maravilha, que acho que dá pra fazer um jogo legal. Do Aquaman também, o Aquaman, o filme foi muito bom. Sei lá, um também que dá pra fazer, que é bem na pegada do Batman, é o do Arqueiro Verde.
É o mesmo estilo do Batman, dá pra fazer um jogo legal do Arqueiro Verde. Ou logo fazer um da Liga da Justiça, né? Porque vai sair o jogo dos Vingadores. Aí já fazem com todo mundo junto lá, a Liga da Justiça. Aí isso é legal. Vamos ver. Parece que todo mês a Microsoft falou que já daqui até o final do ano, todo mês vai ter um insight falando algumas novidades. Então todo mês eu vou estar fazendo uma live aí pra vocês. Um minuto e pouquinho. 2 minutos vai arredondar. Não, acho que não. Mandei. É eu. Parei. Falar igual metaleiro que eu tô nervoso. Agora sim, 1 minuto. Pra começar. Não. 1 minuto vai fazer isso. 1 minuto. Seria um bom novo Far Cry. Seria. Se bem que eu não joguei assim Far Cry. Eu sei que o que me empolgou de querer jogar é que eu gosto de jogo de tiro, mas que tem uma história aí. Far Cry tem, né? História legal. Com campanha, não só multiplayer só. Mas seria legal, porque os últimos 5 muita gente gostou também. Mas acredito que Far Cry não, acho que vai ser Assassin's Creed. Olha lá, vai começar, começou, hein? Começou. Não, fica aí. Agora começou, já começou com... já começou com 3, mas é o... Deixa... Hey everyone, this is Aaron Greenberg from Team Xbox. I'm excited to be coming to you here live from my kitchen. I'm drinking non-stop drinks out of the world's fastest, most powerful fridge. We're moments away from a huge Inside Xbox. First, I want to let you know, a lot of people have been wondering, what are we doing this summer? Well, we're not taking the summer off. We're working hard. Teams cannot wait to deliver new games, new reveals, new news for you. So it's time to get hyped. You're going to see today the first ever Xbox Series X gameplay from our partners around the world. Damon Baker and Sarah Bond, who lead our partnership team, have brought some of the best developers and creative teams to the table. They're going to be joined by Jeff, Katarina, and Malik. Team Xbox coming in strong. It's an exciting day. We know fans have been waiting for this. But also we know you're wondering, what's going on with Xbox Game Studios? You guys have 15 creative teams now around the world. You blew us away at XO19, you blew us away at the Game Awards with Hellblade 2. We know you've got more. And with that, I want to welcome the head of Xbox Game Studios, Matt Booty, to tell us a little more. Thanks, Aaron, and hi, everybody. I want to start by saying that our first concern is really with the safety of our teams and, of course, their families. And that's why they are all working from home right now, whether it's in Sweden, UK, Canada, or the US. And I've really been impressed with the ingenuity and the creativity that they've shown to get around some of the challenges of working from home and to keep production moving forward on our great lineup of games. And so we're excited that we will begin unveiling gameplay from our studios starting in July, including some from our newer studios like Double Fine, Ninja Theory, and Obsidian. Woo! Whoa. Matt, I'm going to let some off the list there. Yeah, and Aaron, also 343 and Halo. That's right. Se não me engano, esse Aaron Greenberg é chefe de marketing da Microsoft. Most anticipated game, July, mark your calendars.
Xbox Game Studios. We've got teams around the world that are working on big surprises, big reveals for you. I could not be more excited. I can tell you we're going to work every week between now and then to deliver for our fans. But today, we're going to put the spotlight on our partners and let them shine and show you what Xbox Series X gameplay look like. Let's have a go. Eu tô doido pra ter minha geladeira. Olha lá. Acho que é o primeiro trailer agora, hein? Vamos ver. Xbox. Primeira olhada no Xbox Series X, não há gameplay dentro do Xbox Series X. Todo game é sobre o que você... eu não vou nem tentar traduzir, que eu não entendi a parte de baixo. Mas é algum marketing, alguma coisa assim. Opa! Plays. Apresenta. Eita. Tá vendo isso? Estilo. Caramba. Vai dizer que é um Call of Duty não tá muito futurista. Se bem que Call of Duty já foi, né? Não acompanha. Call of Duty. Caramba. Olha. Bicho. Olha, espada, tiro, faca, chicote. Cara, me lembrou bastante Ballestone, a parte do chicote. Será que é um Ballestone novo? Ou alguma continuação, sei lá. Cara, lembrou muito, velho. Olha lá, a parte do chicote lembra muito o Ballestone. Será que é o Cyberpunk? E agora já veio o carro, um negócio meio Grind Infinite Mega Grind. Caramba, legal isso aí. What you just witnessed was Bright Memory Infinite from Playism, created from the ground up by a single individual at FYQD Studio in China. Developers are using the hardware to achieve their dreams and their nightmares in amazing ways, using the power to optimize their games the way they want. You know, higher resolutions, crazy frame rates, ray tracing, and yes, faster in-game load times. But it's also awesome to see the partner support for smart delivery, ensuring that fans only have to purchase the game once to enjoy it on whichever Xbox system they own or will own in the future. So, over the next 25 minutes, we're going to debut just a slice of the amazing next-gen games you can expect from our partners this holiday and early next year. And because we read the interwebs, everything you see here will highlight the in-game experience. Actual gameplay captured in-engine to give you the best sense of what to expect when Xbox Series X launches later this year. So, sit back, relax, and enjoy the following dreams being powered by Xbox. Tudo que você tem direito. Vamos ver, vai mostrar alguma coisa. World Premiere, eita, agora. Vamos ver. O que vai ter? Capturado na ringue. Nossa, velho, vai dizer que é o novo Forza. Não, acho que não é Forza. Acho que vai mostrar mais tarde. Se bem que pode ser que mostre. Não, o Codemasters é o... faz... Dutch Rally. Eu também quero esse no Xbox. Cara, é que a gente tá numa agonia porque por mais que talvez possa ser que venha barato, mas o dólar aumentando do jeito que tá, pode vir um preço desgraçado. Isso aqui complica. Vai ser bem legal esse é que o jogo de corrida, a época que eu jogava bastante jogo de corrida era no Play 2. Hoje eu só jogo Forza e o Horizon. Da Motorsport lá no próximo de simulação. Agora o Horizon eu gosto pra caramba de viagem. Aí, a Dutch, falei, ó, Dutch 5.
falou Codemasters, eu falei, deve ser um Dutch. Mas ficou bem colorido. Eita lá, outro trailer. Soft. EBB Software. A febre do rato, quem é esse aí? Será que é o do Xbox Game Pass? Poxa, apareceu o símbolo do Xbox Game Pass. Será que vai vir no Game Pass? Deu, ó. Na minha opinião, do jeito que vai ir as coisas, vai ser uns 3 a 4 mil. Eu acredito que vai ser esse preço mesmo. 3 a 4 mil. Que assim, se você levar em consideração o que o console vai oferecer, é um preço até que justo. Assim, se você levar em consideração o que oferece. Claro que nossa realidade sempre vai ser injusto. Mas é justo assim, pelo que ele oferece, né? Se for colocar o preço mesmo, é uns 6, 7 mil. Pra lá. Que trailer doido. Parece que é um jogo de terror, pelo jeito. Deixa. Teste é isso. De terror. Parece jogo de terror mesmo. Até agora não tem terreno bolufas. Ah, tá, Scorn. Eu já vi notícia desse jogo, Scorn. Aí apareceu o Game Pass, será que vai entrar no World Premiere? Vamos ver. Se entrar no Game Pass, eu vou dar uma jogadinha, né, pra ver como é que é. Game Pass matando a indústria, como sempre. Vamos lá. World Premiere. Deep Silver. Deep Silver apresentadora, Deep Silver. Olha lá, vem com Smart Delivery. Já foi anunciado. Jogo de nave. O cenário lembra um pouco Control. Thanks to her. Let her ascension. Ah, deve ser o. Ah, não, da Deep Silver. Of our righteousness. It is in her honor. Eu esqueci o nome do mas não é não. Esse era Deep Silver, é World Premiere. Eu não foi visto antes. Esse é um jogo de ação, nada. Provis, Choros, sei lá. Choros. Choros the game. E vai só trailerzinho, né? Simples. Esses choros aí não tem muito, não. Aí é. What's up, everybody? Thanks for letting me crash the show. This is Aqui no Brasil não é tão. Tem gente que gosta pra caramba desse jogo, mas é mais focado nos Estados Unidos, né? Lá que eles têm esse jogo, essa categoria, né, de esporte. I'm here because I have a privilege of telling you this. Madden 21 is coming to Xbox Series X, and I can't wait to get my hands on it. It's been a journey that's older than me, and I was lucky enough to be a part of it this year. Like they say, you have to know where you've been to know where you're about to go. A evolução, né, dos jogos antigos, esse aí dos novos. Esses jogos têm a cara do EA Access, né?
Mas eu, particularmente, assim, eu sou péssimo em futebol. Mas eu tinha vontade de praticar esse futebol americano aí. There's loads of Madden 21 news coming soon. And the game isn't just about what you can see, it's about what you can feel. But here's the best news. When you buy Madden NFL 21 on Xbox One, you get it free on Xbox Series X. I'm looking forward to it, and honestly, I'm ready to just get back on the field. Enjoy the rest of the show, and get ready to feel next level with EA Sports. Abafando o som do jogo. Só dá essa informação, por favor. Huge thanks to EA for giving us that sneak peek at Madden 21 optimized for Xbox Series X. I mean, that was awesome. So my name is Sarah Bond, and I lead partnerships for Xbox, which means I get to work with the thousands of developers and creators around the globe that are creating games on, with, and for Microsoft platforms. I just love my job because it's all about connecting Aproveitem enquanto ela tá falando, já deixa o like aí garantido around something that they pra ajudar aí. Compartilha a live aí pros amigos aí. And boy, have they been busy. They are creating right now games that are going to define the generation, experiences that are just going to blow your mind away. And I am thrilled to share with you that every major publisher worldwide is developing for Xbox. And we already have hundreds of games coming to Xbox Series X in 2021. The support, it has just been tremendous, guys. I have never seen partners as excited about Xbox and Xbox Series X as they are right now. So why don't we take a look and see more of the great games that they have been working on. É que aos poucos todas as empresas, né, vão... Ah, esse jogo também é Smart TV, né? Eu acho que quase todos que aparecer vai ser Smart TV. Ixi, é o Joker? Coringa? Ixi, pior que parece todo mundo lá com Paradox. Revelation. Thank you for all the joy and pain. Picture show, second balcony was the place we'd meet. Second seat, go Dutch treat. You were sweet, Dr. Shane, darling. Paradoxo, eu acho que era o. Não sei porque eu posso falar que eu tô falando besteira, mas eu acho que é do. Pelo menos o cenário lembra do Redfield. Superpoderes? Fecha essa. Eita! Um vampiro? Fecha essa. Ah, deve ser Bloodwine. Deve ser de novo o trailer da Bloodwine, sei lá. Um jogo lá de vampira lá, Vampiro The Masquerade Bloodwine 2, né? Falei, apareceu o Vampiro, deve ser aqui Bloodwine. Junte-se a nós, Bloodwine. Cara, esse trailer ficou legal, hein? Deu também pra entender direito. Ó, o World Premiere, vamos lá, mais um. Harry, what have you done? Caramba, tá saindo um trailer atrás de trailer. Eu olhei pra lá, tem que olhar pra cá. How strange that your trail ends here. Pra caramba. Very island of my dreams. When you left, você já jogou primeiro? I was withering away. Do Bloodwine, né? É, é de vampiro. But here, on this extraordinary isle, I dare say I've found my strength again.
I'm scared of what it means. I feel the call of something deep within. Esse eu não reparei se ele tava com o símbolo do Smart Delivery. Will we be forgotten too? Isso que tá passando agora. What did you find here, Harry? Ah, sei. Call of the Seer. Oxi. Agora virou moda. É Call of Cthulhu, Call of the Seer, Call não sei o que. Dá-lhe o outro primeiro. Eita lasqueira. Neon Gigant. Cover digital. Gaming console, desenvolvimento. A Smart Delivery, isso aí, ó. Acho que praticamente em todos, né? Já é uma tendência. Para o pessoal assim poder migrar à vontade, né? Para a nova geração. Quer passar? Vai passar. Cara, isso aí vai ser interessante, isso aí. The Ascent Group has collapsed. We have a shot at true independence. I won't let it go to waste. We wish to test your abilities by giving you a special assignment. Vai ser legal, hein? Find out what happened. RTS. O que eu quero jogar em RTS é o Gears Tactics. Só que por enquanto só tem no PC. PC não roda, né? Só vai rodar o... Mas vai vir pro Xbox também, só esperar. Até o final do ano acho que chega. Eu tô falando olhando pra lá, toda hora eu esqueço. Olha pra cá. World Premiere. Mais um. Qual que é agora? Eita. Xbox Game Pass. Ah, fica aparecendo Xbox Game Pass em alguns. Será que é Day One? No Xbox Game Pass? Se for, legal, hein? Que se eu não me engano, acho que não apareceu em todos. Xbox Game Pass quando começa o trailer. Então eu acho que alguns que aparece Xbox Game Pass é porque vai vir Day One. Provavelmente as parcerias third party, né, da Microsoft. Esse aí vai ser de terror legal, hein? Ou não, né? Eu só não sei como tá ali. Eita, peixe. De terror. Hi, hope you enjoyed the reveal of The Medium, our next-gen psychological horror game. We're very excited to announce that we're working on the project in cooperation with Akira Yamaoka, the legendary composer best known for the Silent Hill series. We'll have more to reveal soon, so stay tuned. Seria uma gameplay? Acho que é mais um trailer. Legal, assim, em terceira pessoa. Depois eu vou dar uma pesquisada, mas eu acho que os que aparecem aqui que vai vender o ano. Vou no primeiro. Ó, Smart Delivery. Bandai Namco apresenta. Studios. Ixi, é um cara de espada, cara. Já é isso aí. Um buquê de rosas. Eita peste.
Aquele bicho parece os monstros lá da Ilha da Caveira, do Congo, que passa por último. I'm Yuito Sumeragi. My power is psychokinesis. Ready? Go! Parece um jogo de hack and slash de anime. Parece legal a jogabilidade. Cara, é muito brisa, velho. Buquê de flor com pernas. Meu Deus. Transmissão. Exterminar. A Bandai Namco ultimamente tá fazendo bastante jogo assim, né? Slash de espada, anime, essas coisas. Scarlet Nexus. Da hora. Mais um World Premiere. Smart Delivery. Eita, o cara já puxou a 12. Sistema de reação. A terra está em queda. Mano, é o Turok. É Turok isso aí, velho. Quer ver que é Turok essa peste? Meu Deus, já gostei. Esse eu gostei. Mate. Todos. Deu uma falha na imagem, eu acho que foi lá, hein? Vamos. Second Extinction. Reclame Earth. Caramba, gostei daquele lá. Smart ali, de dinossauro. Ih, rapaz, ok, Yakuza. Oshirogiri. Melhor de família. É, acho que é Yakuza, né? Você precisa morrer. Qual é a sua missão? Precisa de um novo final. É Yakuza, né? Ah, apareceu o camarão gigante aí, ó. Ah, Yakuza Like a Dragon. Falei que é Yakuza. Cara, o Doom Eterno não joguei. こんにちは、セガの名越俊郎です。いよいよこの発表ができる日が、参りました。シリーズの最新作であるヤクザライクアドラゴンを、Xbox シリーズ X のローンチタイトルとして、そして Xbox One や、Windows 10で、発売する運びとなりました。全世界のファンはもちろんですね、初めてこのタイトルを手にする方にも楽しんでいただきたいなというふうに考えております。ゲームの限界に挑戦する龍が如くスタジオの新たなる挑戦をぜひ見届けていただきたいなというふうに考えております。ヤクザライクアドラゴンをぜひよろしくお願いします。
I hope you all enjoyed this brief peek at just some of the titles we have lined up for Xbox Series X. This is just the beginning. And personally, I can't wait to get immersed in these amazing games. But until then, I'm just going to have to live out that fantasy via custom backgrounds in Microsoft Teams. How about I try out a few now? Maybe we'll go into the world of Scarlet Nexus, or maybe I could tear up the streets in Dirt 5, or, well, here's a quick view of Phil Spencer's home office. Oh, wait a second. We've got this inside look at the next Assassin's Creed game. So with that, I'm going to leave you with the gameplay debut of the highly anticipated Assassin's Creed Valhalla for Xbox Series X. Huge thanks to all of our partners for their hard work during these difficult times, and to you at home for joining us. Stay tuned to go behind the scenes with a few of the creators of today's lineup and hear more about their thoughts on the next generation of game development. I'll see you later this summer for even more content premieres and announcements from Xbox Game Studios and our partners worldwide. Thanks so much. Talvez eu vou já agora. Foi que tava escrito. Que agora é trailer. Smart Delivery também. Com certeza eles vão deixar pro final o gameplay do Assassin's Creed. É bom demais esse Doom, velho. O primeiro. Primeiro não, né? 2016. Esse reboot que eles fizeram, eu gostei demais também. Hoje é gameplay já? Não, é diferente. Será que é o gameplay de Assassin's? Parece que é. Foi mais um trailer, né? Mais um trailer do Assassin's Creed Valhalla. Acho que agora vai ter gameplay. É um povo em vez de ser a águia. Few titles command the respect and fandom that the Assassin's Creed series has garnered. And today, we get to talk about Assassin's Creed Valhalla. Mais um trailer, né? Acho que eles vão mostrar gameplay no final. Joining us from Montreal, Canada. Bienvenue to Inside Xbox. Hey, Jeff. Pleasure to be here. I'm so glad that you're here because I'm a huge fan of the series. After seeing the video that we just saw, I have literally hundreds of questions to ask you. Before we get into Valhalla itself, did I just see new Assassin's Creed gameplay for the first time? Yeah, absolutely. That was directly from the game in all its Viking Age glory. Let's talk about the Viking Age, because Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Origins, these took place in antiquity. They were sun-drenched Mediterranean places, and this looks very different time, different place. So what do you have for us with the Viking Age? Yeah, so the Viking Age, it's named after one of history's most notorious warrior cultures. And this time period is highlighted by the invasion of England by this very large, hungry Viking horde. And at the time, England was a dark age tangle of broken warring kingdoms. So this was an absolutely brutal, pivotal moment in history that gave us the birth of the England we know today. So players can expect to fully live the Viking fantasy in a meticulously crafted journey in an Assassin's Creed world. All right, so let's get a little bit more into this. There was a lot to take in that clip that we saw. I saw Viking longships. I saw some very mean-looking axes. Previously, we saw a hidden blade. So let's talk about some of the key new features that you're bringing to the table with Assassin's Creed Valhalla. Yeah, so our hero, Eivor, is a Viking raider who's going to leave the snowy mountains of Norway for the lush rolling hills of England, propelled by the goal of settling their people and growing a thriving settlement. Now, England at this time is a hostile place. So to succeed, players will go raiding using their longships and raiding party. They'll assault giant fortifications in epic battles. They'll have to gain alliances with kings and legendary Vikings, and they'll be faced with some very harsh choices as the leader of a community.
Along with that, where we've reinvented combat to be visceral, brutal, tons of enemy variety, dual-wielding weapons. We have a new, fresh take on player progression, gear, and weapon systems. We're effectively pushing every single envelope to deliver this incredible Viking fantasy. All of this is just music to my ears. Thank you so much. So this whole show, we've been talking about the Xbox Series X. We're talking about next gen. So as a creative director, as someone creating a huge, epic game, how do you take advantage of this new hardware? Well, Assassin's Creed has always been committed to new technologies in order to push the most immersive experiences we possibly can. And so to have something like incredibly fast loading times means that we can remove some of that friction from the immersion and create a game that's much more immersive. Norway and Dark Ages England are breathtaking living worlds. So to be able to push them further to their incredible potential, this is really wonderful for us. It's wonderful for our players. And additionally, I'm very happy to confirm that we are also offering smart delivery, which allows you to purchase the game once and play it on your Xbox One and the Xbox Series X. That is great news, I think, for all the Assassins fans out there. They'll be able to enjoy it on the hardware they have now, maybe on the hardware that they are looking forward to getting later this year. Thank you so much, Ashraf Ismail, for joining us and for sharing the very first details on Assassin's Creed Valhalla. I cannot wait to see more. Absolutely, it's my pleasure. We have seen so many great games today showcasing gameplay for Xbox Series X. So let's go to Malik right now with Robert Karp from Codemasters to talk Dirt 5. All right, everyone, just a few minutes ago, you saw the reveal trailer of Dirt 5, and I kind of was left speechless, but I'm going to have to get it together here because we're going to dive even deeper into everything. Right now, we have Robert Karp, who's Dirt 5's development director in the driver's seat, to talk about what's next for the series. Robert, how are you? I'm very well. How are you, Malik? I'm doing great. Excited to dive into this. Now, Dirt 5, obviously the newest game in the series. Let's start with locations because kind of the backdrop is kind of important for a racing game. So where are we going to be going in Dirt 5? So you saw from the trailer, we had New York, then we went to China, and then we went to Norway. We've got lots more environments. Each of the environments are bespoke and created based in real worlds to the tracks and event types that we're playing there. So for New York, for example, you saw the racing over the East River when it's frozen in winter. But you can play in New York in the summer, and spring, and autumn. There you'll be able to race along Roosevelt Island on a couple of different tracks. It gives you totally different experience. After that, we go to Brazil, we take in the favelas, the place in Lima, we have tracks in Europe, in Italy, in Arizona. So there's really a really wide range of tracks with a really colourful and wide different colour palette that offer really interesting different experiences. Super cool. I'm excited to see all the different locations as well as how the weather's going to change. I'm personally a New York boy, so I'm excited to race in New York. But it is a racing game after all, so let's talk about some of the cars that we're going to be able to jump into. We have one of the widest ranges of vehicles that we've had in a dirt game ever before. So you've got the rally cars that you saw some buggies in China. We also have sprint cars, which are really cool and interesting. They go around ovals, they only turn left. Each of their wheels is like a different size, with the front one at the left the smallest, the back one at the right the biggest. They've got 900 horsepower, and you just basically drift all the way around the oval, kicking up big plumes of smoke, which is really fun. Oh, that's super cool. Of course, everyone's going to be excited for more, right? More cars, more different types of vehicles. That's pretty cool. Now let's talk about the experience when the players jump into the game. What are some things that veteran Dirt franchise players are going to notice, and what are some things that they're going to notice for the first time ever? So I think jumping into the career, they're going to notice the kind of agency or the choice of the different events. But some of the new things that are due to the franchise, and one of the ones I'm most excited about, is 4-player split screen. So in career or in arcade mode, where you can pick your event type and your vehicle type and your time of day, how quickly the time changes and what the weather's going to change.
you can play that with your friends. So on launch day, when you get your Xbox Series X home, boot it up, you invite a few friends over, you can all race together. That's super exciting. 4-player split screen, something that we always want to see, because it's always good to have your friends around and play some games on the couch. So that's pretty cool. Now let's shift gears a bit into the career mode. Obviously, the Dirt franchise is known for the career mode and taking you through a bunch of different races. Can you talk a bit about the story there? And I hear Little Birdie has told me that there's a very dynamic duo in the voiceover booth. Let's talk about that as well. There is a dynamic duo. So one of the things that I really enjoy about the career is the real world sponsors. So as you race, you'll sign up to real world sponsors, who'll give you rewards and pay you to race with them. And talking you through that will be your mentor. He'll help guide you, give you tips and hints, and that's voiced by Troy Baker. Greetings from the booth, everybody. And there's really only one person to have as the protagonist to Troy Baker, who's the nemesis, and that's Nolan North. Thrilled to be working with Codemasters on this, playing a very pivotal character, per usual. Also, you're going to see some pretty recognizable faces in this game, so you don't want to miss it. So as you race, you'll have to beat him if you want to win the career. That's super exciting because one, I'm excited to jump into the career, but two, I feel like a lot of players are going to be happy about having both Troy Baker and Nolan North in the same video game. So that's going to be pretty exciting. Now, again, we're super happy that Dirt 5 is part of the reveal of the first gameplay for Xbox Series X. So let's talk about some of the things that we're going to see that are specific to Xbox Series X. So Dirt 5, you'll be able to play at 4K, 60 FPS, but there'll also be an option for 120 Hz mode. So, gamers know frame rate counts, 120 Hz in racing, that's where the action's at. On top of that, Dirt 5 will leverage the smart delivery technology. So you buy the game on Xbox One, you can play on Xbox Series X as soon as you get the new console. You buy it on Xbox Series X and you go over, you have an Xbox One in your house or in another room and you want to play in there, you can play Xbox One, so you'll always be playing the best version. And lastly is the fast loading. So that means that you get into the game almost instantaneously from turning on the console. No more waiting. You're in there, you're racing straight away. I love everything that you just said there. You buy the game, you get the best version for the platform that you own. You get in the game, loading times are a thing that everyone hates, so minimizing that is fantastic. And then you get to choose between 4K 60 and 1120 frames per second. So that is pretty cool. Again, Robert, thank you so much for stopping by. I gotta say that I probably speak for everyone watching when I say that we're super excited to see Dirt 5 on Xbox Series X coming up this year. Thank you so much for stopping by. Thanks for having me. All right, we've already seen so many games so far, but the train's gonna keep rolling, so we're gonna throw it over to Katarina, who's with the Bluebird team, to talk about Medium. Horror games are a fan favorite, and the Medium promises to keep us guessing and our hearts racing. Here to tell us more about the game is Jack, game producer from the Bluebird team. Thank you so much for joining us, Jack. Hi, hello. Can you tell us more about this game and the Bluebird team approach to the psychological horror genre? In our first psychological horror that was Layers of Fear, the main topic was what can you sacrifice for your family? Can you sacrifice yourself, or you want to sacrifice yourself for your passion, to fulfill yourself? The second our game, it was Observer, and then the main topic, it was if I'm still human, if my mind maybe is digitalized, or if I have robotic parts, where is the line, like in the body horror stuff. And in the Blair Witch, of course there was a witch, there was the forest that everyone loves, but in the main topic, in the psychological horror stuff, it was PTSD. So for the medium, we have like 2 worlds in our game, real world and spirit world. We play as a medium that can see these both realities, so we can think like somebody can be a really good guy, but maybe inside it's not. And when we play as a medium, we have a really unique perspective to find out what's inside other people or what happens in different places. For the medium, we heard that you teamed up with legendary music composer Akira Yamaoka. Can you tell us more about that partnership and how that influenced the game? Yeah, he's the best now, of course, for composing the music for Silent Hill series. And what was most important for us, it was his work on Silent Hill 2, because Silent Hill 2, for most of our team, is the best horror game ever, and it's one of our main references when we think about atmosphere in the medium, because in one way,
his music is, heavy, disturbing, oppressive. And in another way, it can be nostalgic, emotional, and melodic. And to pump it up more, we cooperate Akira with our composer, Arkadiusz Rejkowski, that create our other scores for our other games, and mix these two approaches together to fill up our two worlds and our different points of view. So it was really great fun. This game is really characterized by those two worlds. Can you talk to us more about the story and these two worlds and how the players can look forward to them? Yeah, so you play as a Marianne, and she's a medium, and she can cope with this, that she goes, or that she can see the spirit world, the second world, but she's haunted by really one specific vision that she tried to solve. And she has some kind of a hint that the answers can be in abandoned communist vacation resort. It's like an old hotel. So she go there, and then she need to, find out how the vision is connected with this place and what dark mystery is there. And there, two worlds came up because our real world and our real world setting it's Poland, late 80s, Krakow. Krakow is a very important city for Poland history. It was a city of kings. And it's, of course, city of Blueberry. We have company here, we live here, we love the city. And it's a free Poland in that time. But because in the 80s and before, we lived under the regime, communist regime, and there was no free of speech. Everything was censored. And when you play as a medium, you have this unique opportunity to see even further the normal people because you see the spirit world. And spirit world is like dark mirror of our world. When all your anger, urges, secrets are reflected there. So it's also hostile world in some way. So only medium can solve some puzzles, some mysteries, and survive that kind of encounter. Horror is really a genre that can really take advantage of some very immersive gameplay. What are some of the Xbox Series X features that the Bluebird team has harnessed to make sure that you can deliver this epic next-gen title with the medium? Yeah, of course, first of all, it's the horsepower is the hardware. So having that powerful stuff as a foundation for our game, it's awesome because we spent a lot of years to thinking about this game, how we can fulfill our dreams about it, but we have a problem with the platform. Everything we thought it's too weak to fulfill our vision. But then Xbox Series X came up and we thought, yeah, this is perfect match for us. And now a lot of doors were open for us to be creative and do the game as we wanted. And the second most important stuff is the seamless gameplay, the steady FPS and no loading screens, because you have immersive horror cinematic experience. And you have two worlds. You can travel between them. You can travel between the levels and the whole story, and not having any loading screens and any FPS drops. It's awesome. And of course, we use Xbox Series X in different ways, in many different ways. But I will leave this maybe more for the future. So stay tuned, guys. Ooh, mysterious. I think I speak for all the fans when I say that I'm super excited to play the medium when it launches on the Xbox Series X. Thank you so much for joining us today, Jack. Also, thank you very much. I want to give a special thank you to all of our developers from around the world who pulled out all the stops to share this first look at Xbox Series X gameplay with all of you today. It's also great to see how many developers are taking advantage and leveraging things like smart delivery, really putting our fans first. And of course, we're doing that with all of our Xbox Game Studios titles. And as I said, we're not taking the summer off. Today is just the beginning. It's time to get hyped because in July, it's Xbox Game Studios world premieres, reveals, lots of news. Mark your calendars. We'll see you then. Obrigado por assistir. Right, then that gameplay. Será que a gameplay vai ser no canal oficial da Ubisoft?
E é isso. É isso, o Inside acabou. Eu acho que então o gameplay deve ser no site oficial da Ubisoft. Assim que sair a gameplay eu trago no canal aí pra vocês, eu assistindo ao vivo não, assistindo o gameplay com vocês, vou estar gravando enquanto eu for assistir. Que eu acho que acabou aqui, aí deve mostrar no canal oficial da Ubisoft. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui com essa live. Um grande abraço a todos. Fique com Deus. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado quando os próximos chegarem. Então é isso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!